Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif akka qabu jecha har'a exitexamii partii shanaffaarra geenyeerra barattoonni business management, business administration fi entrepreneurship taatan video isiniif hojjechaa jirra exitexamiidhaaf. Kanaaf video keenya jala jalaan nutis daddafnee hojjechaa jirra waan ta'eef isinis daddaftanii hojjechuu hin dagatinaa jennaa. Qophii keessaniif baay'ee isin gargaara gaafilee hojjechuuni. Kanaaf gaafilee kanneen hojjedhaa. Warroonni channel keenya faaraa taatan channelicha subscribe, viidiyoocha immoo like gochuun jalqaba. Akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraatiif akka qaqqabu viidiyoo kana share godhaa telegiraama keessan irratti barattoonni biraas haa argatanii. Komentii qabaatan comment section jalatti naa kaayaa. Kallattimaan gara gaafiitti deema. So gaafin tokkoffaan which of the following is not the unique characteristics of project jedha. A finite, B infinite, C unique, D complex jedha. Egaa amaloota projectii kan hin taane isa kamidha gaafini? Finite jedha, infinite jedha, unique, complex. Amma finite, infinite gaafa jennu in terms of time domain dha kan isin ilaaltan. Projectiin tokko finite time domain qaba malee infinite miti. Unique gaafa jennu yeen projectiin tokko haaraa ta'uu qaba. Kaasiin duraan hojjetamne kan problemii solve gochuu danda'u ta'uu qaba. Projectiin immoo complexidha. Kanaaf program and proceduring garagara kan barbaachisuuf. Therefore infinite kan jedhu kuni it is not the unique characteristics of project ta'achu. Gaafin itti aanu which of the following is not among the factors that favor faster internationalization of company. Company tokko internationally akka beekamu kan hin taasifne isa kamidha? An firms with larger home market and a smaller production capacity dha. Ban smaller home market and a larger production capacity. Companies with market-based resource. Firms with answer manager will not network internationally dha. Amma answer manager gaafa jennu managerri dhaabbata tokko beekamaa yoo ta'e networkerii yoo ta'e jechuu keenya kunis ni ta'a. Kanaaf marketing tokko internationally akka hin beekamne kan taasisu smaller home market and larger production capacity yoo qabaate. Kanaaf baan kuni hin ta'u jechuudha. B is not the answer. Gaafin itti aanu differentiate the correct statement regarding marketing and the environment dha. And the political legal environment is related to marketing is usually regarded as regulatory environment. Political legal gaafa jennu they are associated with government, therefore they are legal. Market jechuu dandeenya. Baan immoo supplier are among uncontrolled environment elements that are marketing manager should not waste his time or air time jedha kuni sirrii miti. Natural environment consists of economic factors that affect consumer purchasing and spending power or pattern dha. Kuni sirrii miti. Demographic variable is a micro environment the marketing manager should deal with jedha. Kuni sirrii miti. They are external environment or macro environment dha. So deebiin sirriin political legal environment in relation to the marketing is usually regarded as a regulatory environment kan jedhu kun deebii sirriidha. Kanaaf wanni jenneef sababa kanaaf jechuudha. Gaafin itti aanu gaafii business plan entrepreneurship dha. So which of the following is not the reason to develop business plan jedha. Business plan develop gochuun maaliif hin barbaachifnedha? To avoid silly mistakes, to avoid risk, to pursue funder, to focus on business. Kanaaf business planning tokko kan develop goonuu fi mistake minimize gochuuf akkasumas fundraise gochuudhaafi focusing on business object kun hin ta'a. Garuu to avoid risk business plan by itself cannot be avoid what you call risks. Kanaaf kophaa isaa risk avoid gochuu hin danda'u sila ta'eefi the answer can be associated with B ta'a jechuudha. The answer associated with B. Gaafin itti aanu how much would $5,000 do in 20 years the worth today if the discount rate were 7% dha. Gaafin kun present value akka gaafatamnu present value akka how much would be this do in 20 years the worth today if the discount rate are 7% dha. Kanaaf future isaanu kennameera present value isaa barbaadna. Kanaaf to find the present value of this do 20 years later on and present value is equal to future value over 1 plus r the power of n dha. N keenya immoo 20 years waan ta'eef
kallattiimaan substitute gochuudhaan result isaa argachuu dandeessu. Resultiin isaa almost 1292 dha. So 1292 filannoo keessatti barbaanna yoo jiraate jechuudha. So exactly daarratti jira jechuudha. Naaf answer is almost D. Kanaaf inni kun financial management irra dhufe. So financial management especially chapter 2 ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gara gaafitti aanutti gaafa deemnu if Finnish cell phone maker major market and created full featured but ranked in the low cost fully designed for harsher living condition, the product strategy is jira. Inni kun marketing gidha. Nokia company cell phone yookaan mobile garagaraa jechuun kan gatii garagaraa qabu full featured kan ta'e harsher living condition warroota jiran kanneen hiyyummaa keessa jiran mobile gaafa oomishu strategiin kun maal jedhama? Amma strategy kana keessatti wanti nuti ilaallu hunda isaatu customerota isaa hunda hammachaa jiran kaampaaniin kun jechuudha. Kanaaf strategiin akkanaa kun maal jedhamaadha? So product invention, communication adaptation, straight product extension, product adaptation jedha. Amma product invention, communication adaptation kun lamaan gonkumaan ta'u straight product extension fi product adaptation keessa ta'a. Deebiin isaa jechuudha. So systemni kun systemni Nokiaan fayyadame kun yookaan strategiin na adapt gochuudhaan biyyoota low cost phone sana hojjechuudhaan biyyoota hunda hammachuun this adaptation jedhama jechuudha. Inni biraa which one involves gaining ownership or increased control over the distributor and the retailer jedha. Kunis marketing hima. Backward integration, forward integration, market penetration, horizontal integration jedha. Which one involves gaining ownership or increased control over distributor and the retailer. So backward, forward, market penetration, horizontal jedha. So such type of control, especially so the answer is B. The unique and relatively stable pattern of behavior, thoughts and emotion shown by individual are the unique and relatively stable pattern of behavior, thought and emotion shown by an individual are organizational behavior, so self-efficacy, personality, group behavior and perception. So the unique and relatively thoughts, the emotion shown by an individual is known as personality. So the answer is B. Organizational behavior. Discriminates the main difference between classical scientific school and the classical administrative school. When introduction to management, management thoughts. So garagaruman classical scientific theory and classical administrative school and whereas scientific school focused on productivity of individual, classical administrative application concentrate on total organization. Contributor to classical scientific school and the classical administrative school are not common. The emphasis of classical and administrative school is on the development of managerial principle rather than work method. Whereas the classical administrative approach focuses on the productivity of individual and the scientific school focused on the total organization. Sirriitti ilaaluu barbaada. Gaafichi garaagarummaa classical scientific school fi classical administrative school dha waan ta'eef. So the classical one mainly associated with individual productivity. Yes. The administrative one is on total organization. So A is the answer. Most answer actually. Malif scientific school focused individual irratti kan inni xiyyeeffatu, especially productivity of an individual. Classical administrative gaafa jennu total organization keessatti kan inni xiyyeeffatu waan ta'eef an sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu identify wrong about vision and mission jedha. Strategic management jedha kuni. Identify wrong statement about vision and mission jedha. Mission is an essential for establishing objective and formulating strategy. Kuni to effective motivate or kuni dhibbat sirriidha. Clear business vision lead to a comprehensive mission statement jedha. Kuni sirri miti. Mission is more broad and the future oriented compared to vision jedha. So now amma sirratti mission and the vision are necessary. Kuni sirriidha. Asitti garuu rakkoon a clear business vision lead to a comprehensive mission kan jedhu kuni garagale. A clear business mission to vision lead godha malee vision gara mission itti deemuu hin danda'u because mission are broad jennee irraa waan ta'eef caan sirrii miti jechuudha.
Chaan sirrii miti. Gaafin itti aanu which aggregate planning option applies mainly to production, not service operation jedha. Which aggregate planning option applies mainly to production, not service operation? Using part-time workers, changing inventory levels, influencing demand, varying workforce size. Which aggregate planning option applies mainly to production, not service option jedha. Using part-time workers, changing inventory level, influencing demand, varying workforce size. Sirriitti ilaala. Aggregate planning option applies mainly to production, but not service operation. Kanaaf changing inventory level kan jedhu kuni indeema jechuudha. Indeema jechuudha. OM dha kun operational management kan jedhu sanarraa eegaafin akkanaa kan dhufne. So strategy management, operation management jara lamaan sana sirriitti ilaaluun gaariidha jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following is a combination measure and a functional scientific? Which of the following combination project and a functional structure? Matrix structure, functional structure, divisional structure, line structure jedha. Yeah, kuni beekamaadha. The combination of project and the financial structure talent is a matrix structure. Matrix structure. Gaafin itti aanu distinguish a quantitative technique for decision making that show a complete picture of potential alternative decision paths. The Delphi technique, the brainstorming, payback analysis, the decision tree. Ilaala sirriitti distinguish a quantitative technique for decision making that show a complete picture of potential alternative decision paths jedha. Therefore decision tree dha. Salpha decision tree. Decision tree can show the complete potential decision paths. Picture of potential paths one TV. Garas deemaa jira inni kun almost associated with OR or operational research wajjin waliin deemuu danda'a yookaan immoo Gaafin kun afraffaa which of the following explains the disadvantage of internal recruitment approach jedha. HRM dha kuni. Internal recruitment and external recruitment in jira. Internal recruitment gaafa jennu dhaabbatuma sana keessa gaafa hojjettoota recruit goonu jechuudha. Kanaaf disadvantage isaa baay'inneedha. Better selection, inbreeding, adaptability, high cost jedha. Costing qabu internal recruitment approach ni costing qabu. Adaptability isaas bareedaadha. Garuu problem isaa inbreeding maaliifi hojjettoota wal fakkaatutu dhaabbata sana keessatti naanna'a. Hojjetaan haarofti gaafa dhufu experience haaraa, muuxannoo haaraa qabatee dhufa. Kanaaf internal recruitmentiin rakkoon isaa yookaan disadvantage isaa inni guddaan inbreeding dha jechuudha. Inbreeding. Gaafin itti aanu tax imposed by the government on goods entering at its border is terminadas jedha. Wantoonni meeshaaleen garaagaraa biyya alaarraa gara biyya keessatti ni seenu. Mootummaan immoo taaksii bakka buusa. Bakka itti buusa meeshaaleen tokko gaafa biyya alaa gara biyya keessaa seenan jechuudha. Taaksii sun maal jedhamaadha? Taariif jedhamaadha. Beekamaadha kun taarifa jennaa miti yeroo baay'ee taarifni guddaadha jenna. Taarifni meeshaalee alaa gara keessaa seenan irratti kan mootummaan kaayu jechuudha. Gaafin itti aanu in decentralized organization management concisely attempt to spread authority to the horizontal and the diagonal level, the vertical organization level, the lower organization level, the upper organization level jedha. In decentralized jechuun aangoon gaafa distribute ta'u jechuudha. Aangoon gubbaa gadi gaafa tamsa'u jechuudha. Kanaaf in decentralized organization management concisely attempt to spread authority to lower organizational level ta'a jechuudha. So the answer is C ta'a jechuudha. The answer is C. Doctor, which one of the following is not the purpose of writing a research proposal? Research proposal maaliif hojjennaadha gaafin kun irra deddeebiidhaan hojjechaa jirra beektu isinis research proposal maaliif barreeffamaa yookaan immoo research proposaliin purpose isaa kan hin taane note asirratti. Which of the following is not the purpose of writing a research proposal? Organize your idea, convince your audience, contract with your clients, making conclusion jedha. Proposal irratti conclusion hin jiru sila ta'ee fi research irratti conclusion kan jiru kanaaf daan kun sirrii miti jechuudha. Daan sirrii miti jechuudha.
በሰደተፋን a conflict that occurs between two or more organizations is called intra-organization, inter-organization, intra-group, inter-group jedha. Kuni organizational behavior dha. OB dha gaafin kunis ammas conflictiin dhaabbata lamaa fi sana gidduu sana ol gidduutti uumamu jechuudha. So inter-organizational conflict jedha. Dhaabbatuma sana keessa yoo ta'e intra jenna. Intra jechuun within dha. Inter jechuun between dha. Between waan jedhu asirratti inter jenna jechuudha gabaabumatti. በሰገል one of the following is not an external pressure for change jedha. Leadership and change management jedhamu immoo maal jedha of the following is not an external pressure for change or external factor kan hin taane kamidha. Market situation, inefficiency in existing system, technology, social and political change. Technology, social and political change definitely ni beekna akkasumatti externally akka ta'e. Market situation and the inefficiency in the existing system ida kana lamaan keessa gaafa filannu inefficiency in the existing system kana jechuun weakness of the organization jechuudha gabaabumatti. So the answer is B. Inni kun internally dha malee externally ta'uu sila hin dandeenye jechuudha. Gaafin digdammaffaan identify the one that belong to research design jedha. Qualitative research design, exploratory, applied and didactic jedha. So research design can be classified into different. Among that, exploratory research design is one. Yeah, design can take exploratory. Qualitative, applied, inductive gaafa jennu type of research dha. Type of research and research design garaagarummaa guddaa qaba. Half exploratory is the research design, whereas the other is types of research jechuu dandeessu. Gaafin digdamii tokkoffaan which one of the following is not a psychological state demonstrated by the job characteristics model for the satisfied employees? Which of the following is not psychological state demonstrated by the job characteristics model for satisfied employees? Visual behavior, internal motivation, work performance, lower absenteeism. Gabaabumatti asitti maaltu nu gaafatame dhaabbata tokko keessatti hojjetaan psychologically satisfied yoo ta'e mallattoo kamiin agarsiisu jechuudha. Visual behavior agarsiisu. Motivation qaba, work performance isaa bareedaadha, hojiirra naafanii. Inni kun positive. Inni work visual behavior jennuun kun garuu hin ta'u jechuudha. Kanaaf is not a physiological state that demonstrates the job characteristics model for satisfied employee. Yeah, hojjetaan gammadaan amala kana hin agarsiisu jechuudha gabaabumatti. Gaafin itti aanu the effectiveness of leader could be influenced by how follower behave and act. Which of the following favorable and desirable behavior of followers to the leader? Gaafi leadership beet. Leadership in tokko kan leaderin tokko effective kan jennuuni followerota isaa influence gochuudhaan behavior isaanii jijjiiruu dandeenya. Amma leaderin kun leaderii gaariidha, hojjettoota isaa jijjiireera, amala qabeessaa kan jennuuni followeronni isaa amala akkamii yoo agarsiisanidha. A able and willing jedha. B unable and willing jedha. C able and willing jedha. D immoo unable and unwilling jedha. Bakka leaderin kun influential ta'eera, jaallatameera, hojjettoonni isaa sirnaan isa jaallatu yoo jenne able and willing characteristics agarsiisu jechuudha. So C is the answer. Gaafin itti aanu the process for determining customer requirement and translating them into the attribute that each functional unit can understand and act on it is product development, the house of quality, quality functional deployment, product by value analysis. Ila asirratti ilaala the process for determining customer requirement and translating them into attribute that each functional unit can understand and act on it. Product development, house of quality, quality functional deployment, product by value analysis jedha. So quality function deployment ita jechuudha. Gaafin kun almost sadii illee fakkaata strategy sad isa jennuun sana system analysis in the design. Yes, so wajjinis xiqqoo walitti dhiyaata, but the answer is almost chaata jechuudha. Almost C is answer. Gaafin itti aanu the solution to the transportation problem with M row on the N column is visible if a number of allocation is jedha.
m times n, m plus n minus 1, m plus n plus 1, m plus 1 plus n. Kuni operational research chapter 3 transportation problem. So transportation problem m row if n column qabu. The number of visible allocation make jedhamtani kan gaafatamtan yoo ta'e yeroo hundaa m plus n time minus 1 dha jechuudha. So m plus n minus 1 is the answer for this question. So the answer is B. Gaafin itti aanu, which one of the following is not a characteristics of organizational behavior or OBA? It focuses on 3 levels of analysis. Seek to improve quality of life at work. Ignore organizational effectiveness. Is a multidisciplinary in nature. Which one of the following is not a characteristics of organizational behavior? So organizational behavior or OB have characteristics kan hin taane kamedha. It focuses on 3 levels of analysis. Seek to improve quality of life at work. Ignore organizational effectiveness. It is multidisciplinary in nature kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Ignore organizational effectiveness kan jedhu kun sirriidha. So the answer is C. Gaafin itti aanu, in the managerial grid, leader at the middle of the road 5-5 are characterized by, yes, managerial grid waan jedhamutu jira. So leader at the middle of the road jechuun 5-5. Kuni maal agarsiisan? Focus all of their attention to production, balance and compromise jedha. Focus total attention on employee desire. Do little to improve labor relationship nor production jedha. Kun sirrii miti. Balance and compromise, yes, at the middle of the road or 5-5 most of the time characterized the so-called balance and compromise. Kanaaf gara baatti deema jechuudha managerial grid irratti lakkoofsi 5 middle irratti argamu kun kan agarsiisu balance and compromise jedhamu sana jechuudha. Gaafin itti aanu, the first step in the staffing process involves human resource planning and human resource planning begin with human resource planning or HRP irraa eegala yeroo hundaa HRM jechuudha. So staff gochuudhaaf HRP baay'ee murteessaadha. HRP kun immoo maalirraa eegala gaafa jennu job design, job analysis, job rotation, job specification jedha. Yes, dhaabbanni tokko hojjetaan akka isa barbaachisu staff gochuudhaaf gaafa ka'u HRP isaa ilaala. HR planning qabaachuu qaba. HR planning sana immoo kan argatu job analysis erga hojjetee booda jechuudha. Hojjetaa meeqa na barbaachisa? Hojjetaa muuxannoo akkamii qabutu na barbaachisa? Departmentii kamiif kan jedhu sana job analysis erga hojjetee booda kan inni beeku jechuudha. So the answer is B dha jechuudha. Gaafin itti aanu, a bond that mature in 6 years has a par value of 1,000, the annual coupon payment of 80, the market interest rate at 9%. What is the price? Egaa gaafin kun bond valuation kan jennu financial management chapter 4 irraa gaafii dhufuu danda'edha jechuudha. So maal jedhaa gaafiin maaltu nu kenname? The maturity years or n is equal to 16 nu kennameera. Par value keenya immoo 1,000 nu kennamee jira. Coupon value or coupon payment isaa immoo 80 nu kennamee jira. Market rate interest R value keenya immoo nu kennameera. Kan nuti gaafatamne price dha jechuudha. Price. So here is a given. So price of the bond, use the present value of the coupon plus the present value of the par value. Per value, coupon value, maturity, market. So P is equal to, yes, coupon value into 1 minus the so-called 1 plus so-called R, the power of minus N ita, minus N kenya ishee kana over R ita, plus the so-called par value into 1 plus R, the power of minus N. So kana gaafa xumurru almost kana ta'a. So P is equivalent to kana baay'isu kana ida'u kana baay'isu kana ta'a. Dhumarratti gatiin nuti argannu 955 ta'a jechuudha. 955 filannoo kana keessatti yoo jiraate we are lucky. So 955 tuqaa tokko afur kan jedhu kun as jira waan ta'eef. So the answer is almost B ta'a jechuudha. So the answer is B ta'a jechuudha. So gaafiin kunis financial management irra dhufe waan ta'eef financial management deemtanii sirriitti ilaalu. Especially chapter 2 and chapter 4 bond valuation kan jedhu ilaaluun baay'ee gaariidha. Time value of money kan jedhu sanas sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. So kanaaf amma tokko ilaala gaafii kuni formulaa isaa sirriitti ilaala.
So achitti deemtanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf gaafiin 29ffaan which of the following indicate classification of research design based on the purpose of the study dha. Temporal study design, cross-sectional study design, descriptive study design, longitudinal study design jedha. Which of the following indicate classification of research design based on purpose of the study dha. Based on the amma research design gaafa filannu based on the purpose of study the time frame dha irratti depend taane yeroo qoqqoonnutu jira jechuudha. Kanaaf based on purpose kan ta'e as keessa kamidha? Temporal, cross-sectional, descriptive, longitudinal. Descriptive study based on purpose. But temporal, cross-sectional, longitudinal kan jennuun kunniin time frame dha. Time frame dha. Kanaaf caan deebisirriidha jechuudha. Deebisirriidha. Kanaaf dizaayinii tokko gaafa baafnu research designing maybe based on the purpose or based on time frame ta'uu danda'a jechuudha. The decision making jedha. It is leadership as well as organizational behavior question, no? Entrepreneurship culture, bureaucratic culture, market culture, clan culture jedha. So types of organization culture emphasizing on rules, policies, procedures, chain of command, decision making. Kanarratti kan xiyyeeffatu akkuma beektan isin bureaucratic leadership style dha yookaan immoo bureaucratic culture dha waan ta'eef deebiin sirriin baataa jechuudha. So gaafiin keenya irraa kana fakkaata. Paartii jaaffaatiin kan itti walitti deebinu ta'a. Warroonni chaanalii kana faaraa taatan ammas chaanalicha subscribe godha. Viidiyoo immoo like godhaatu baha. Paartii jaaffaatiin ammas gaaffii 30 qabannee kan dhufnu ta'a. Viidiyoon kun share godhamuun dirqama. Barattoonni dipaartimentii kanniini koorsii kana viidiyoo kana yoo argatan fayyadamu waan ta'eef argatanii viidiyoo immoo akkuma ilaaltanii like godhaa. Gaafa isin like gootan viidiyoon kun namoota hedduu bira akka qabu YouTube algoritimiin ni taasisa waan ta'eef like gochuun isin hin miidhu. Subscribe gochuunis akkasuma. Kanaaf viidiyoo gaafa gadhiifnu yeroodhaan akka argattan chaanalicha subscribe gootanii mallattoo notification sana all gochuun dagatinaa jenna. Paartii jaaffaatiin ammoo arginutti nagatti.